Good afternoon, ladies and gentlemen of the media. I welcome you to this interaction. As is usual on such occasions, we will begin with brief opening remarks. I now request the External Affairs Minister of India, Shri S.M.Krishna, to make his brief opening remarks. Your Excellency, Deputy Prime Minister Rogozin, friends from the media. Today I had the privilege to welcome His Excellency Mr. Dmitry Rogozin, Deputy Prime Minister of the Russian Federation. I had a very productive discussion with him. We continued a conversation we started in Moscow in April this year. We are delighted that Deputy Prime Minister Rogozin has been nominated earlier in the year to be my counterpart to co-chair the Intergovernmental Commission. Mr. Rogozin is full of fresh ideas and brings a new energy to our relationship, and we value his contributions. Today's was an intersession meeting of the two co-chairs of the Bilateral Commission, where we focused on the economic aspects of our relationship. We also discussed cooperation in some strategic sectors. We exchanged constructive views on various aspects of India-Russia trade and investment cooperation. We sought definite solutions to certain outstanding problems confronting our business communities and explored ways to enhance our trade development. We agreed to redouble our efforts to achieve the $20 billion trade target that we have set for ourselves by 2015. The figures for the first quarter of this calendar year are indeed encouraging, but clearly more needs to be done. Today we also reviewed progress on some of our new initiatives that we had promised to undertake since the annual summit in 2011. They include the joint drive to harness the benefits of modernization and industrial cooperation by pooling in the vast human and scientific resources of the two countries. Both sides have since set up a joint working group on this subject, and the first meeting is to take place very shortly. Russia is today the leading force behind the increasingly integrating Euro-Asian economic space. To forge greater contacts, we have agreed to jointly study a comprehensive economic cooperation agreement with the Belarus, Kazakhstan, Russia Customs Union. In my discussions with Deputy Prime Minister Rogozin, we also outlined the milestones that should be reached prior to the visit of His Excellency Mr. Putin, the President of the Russian Federation, to India for the 13th India-Russia Annual Summit later this year. In that context, we reviewed the progress being made by the various working groups in the economic areas reporting to the IRIGC under the elaborate institutional mechanism. I have invited His Excellency Mr. Rogozin to visit New Delhi later for the full-fledged 18th session of the IRIGC meeting. We will then have the opportunity to review in detail
these important areas of our cooperation and set the future course of our special and privileged strategic partnership. Thank you. Сотрудничество. Мы также обсудили сотрудничество в наших стратегических секторах. Мы обменялись конструктивными мнениями о разных аспектах индийско-российской торговли и экономического и инвестиционного сотрудничества. Мы искали конкретные решения на несколько остающихся вопросов, которые стоят перед нашими бизнесменами, и рассмотрели, какие есть возможные пути, чтобы увеличить нашу двустороннюю торговлю. Мы согласились о том, что нам надо удвоить свои попытки, свои усилия, чтобы достичь нашу цель двустороннего товарооборота 20 миллиардов долларов США до 2015 года. Это цель, которую мы уже поставили для себя. Цифры в этом первом квартале этого года уже ободряют, но это известно, что нам надо работать больше. Сегодня мы также рассмотрели, какой есть у нас прогресс по нескольким новым инициативам, решения которых мы уже приняли во время ежегодного саммита в прошлом году, то есть в 2011 году. Здесь включается совместная работа, чтобы воспользоваться нашей попыткой модернизировать и иметь сотрудничество в области промышленности путем сочетания большого человеческого ресурса и научного ресурса обеих наших стран. С тех пор обе наши стороны уже создали совместную рабочую группу по этому предмету, и первая встреча состоится скоро. Россия сегодня является ведущей силой для ускорения интеграции евразийского экономического пространства. Чтобы иметь больше контактов, мы согласились совместно рассмотреть возможности подписания всеобъемлющего соглашения экономического сотрудничества с таможенным союзом Беларуси, Казахстана, России. В моих переговорах с сопредседателем Рогозина мы также очертили новые достижения, которые мы должны иметь до визита его превосходительства господина Владимира Путина, президента Российской Федерации, в Индию для 13-го индийско-российского ежегодного саммита позже в этом году. В этом контексте мы рассмотрели, какой у нас уже есть прогресс разных рабочих групп в экономической сфере в рамках нашей межправкомиссии, которая является такой комплексной комиссией с комплексным механизмом. Я уже пригласил господина Рогозина посетить Дели попозже в этом году для полного заседания 18-й встречи Индийско-российской межправкомиссии. В то время у нас будет возможность полностью и подробно рассмотреть главные направления нашего сотрудничества и поставить дальнейший путь
нашего специального и привилегированного стратегического партнерства. Thank you very much. With translators like you, we don't need any computers. Господин Кришна, уважаемый господин министр, уважаемые коллеги, рад присутствовать на этой встрече здесь, в Нью-Дели. Distinguished Mr. Minister Krishna, dear colleagues, I'm glad to be present at today's meeting in New Delhi. Свидетельством высоких темпов нашего сотрудничества является приезд нашей делегации. Мы не дожидаемся официальных встреч, которые запланированы у нас графиком, но приехали специально, поскольку вопросы расширения кооперации между Россией и Индией требуют активной позиции. The level of our cooperation is evidenced by the fact that we arrived here without preparing any initial schedules or timetables, since we believe that the cooperation between India and Russia requires that particular attention, and we must promote it. Сегодня мы начали утро с посещения предприятия, на котором работают специалисты проекта BRAHMOS. Today we visited an enterprise where specialists are working on the project called BRAHMOS. Вы знаете, о чем идет речь. Речь идет о, наверное, лучшей системе в мире, системе, которая является высокоточным оружием и, по сути дела, оснащение этой системой вооруженных сил Индии позволяет сделать Индию более безопасной, обеспечить для нее свободу передвижения, свободу береговой линии республики. И мы рады тому, что именно благодаря совмещению российских технологий, российского интеллекта и индийского интеллекта вот создано такое уникальное чудо. I understand you know what I'm talking about. Perhaps the BRAHMOS rocket system is the best system of high-precision weapons in the world. It will help India to make its life more secure, to ensure safety of communications and safety and security of the shorelines of India. This is a unique project implemented through the indigenous efforts of Russian and Indian specialists. Мы все больше и больше переходим от торговых проектов к проектам совместного промышленного производства, совместных научно-исследовательских работ. И это говорит о том, что Россия и Индия твердо стоят на пути превращения в высокотехнологичной индустриальной державы. We are moving more often now from basic trade transactions to joint production and research and development projects, which is an evidence of the fact that both Russia and India have firmly set a course towards becoming highly developed, high-end, technologically industrialized countries. В России очень любят Индию, индийский народ, индийскую культуру. Мы веками изучали вашу великую страну, гордились теми отношениями, которые сложились как на уровне руководства, так и на уровне общественности наших народов, простых людей. Russia loves India, its people and its culture, and we are very keen and proud to recognize the high level of relations existing between our leaders and between our people. И даже сегодня, в условиях, когда мы формируем экономику не на идеологической основе, а на основе уважения своих национальных интересов, мы констатируем отрадный факт, что наши национальные интересы по всему спектру совпадают. И Россия заинтересована в мощной, сильной державе по имени Индия, и Индия заинтересована в сильной, независимой России.
And today, when our economy is being developed not on the ideological basis, but on the pursuit of national interests, we gladly recognize that the interests of our countries coincide. Russia is interested in promoting a powerful and strong India in the same manner as India is interested in a strong and powerful Russia. Какие же проекты сейчас находятся в поле нашего зрения? Это самые разные проекты. Начиная от модернизации тех предприятий, которые были построены еще Советским Союзом на территории Индии, заканчивая созданием самых современных производств, не просто конкурентоспособных, но даже и опережающих по уровню своих технологий зарубежные производства. So what kind of projects are we talking about? First, of course, these are the projects launched at the times of the Soviet Union, and as well as the development of the modern, complex, high-end projects at the top end of industrial achievements. Приведу вам пример. Сегодня Индия заинтересована в создании новых источников энергии, поскольку идет бурное развитие промышленности. И сегодня наша государственная корпорация «Росатом», которая представлена здесь руководителем Сергеем Кириенко, осуществляет строительство энергоблоков на территории Индии, которые по уровню безопасности и технологичности лучшие в мире. И нет ни одного подобного энергоблока на территории какой бы то ни было иной страны. Лучшие энергоблоки будут строиться здесь, впервые на территории Индии. Now that India is experiencing a tremendous industrial growth, its demand for new sources of energy is growing. And as an example of our cooperation in the field of energy, I would simply mention the participation of Rosatom company, Russian Atomic Corporation, whose head is present within the Russian delegation, Sergei Kirienko. This company, for the first time, launches the nuclear power units in India, which are more, in terms of security and technological achievements, are best in the world. There are no such power plants nowhere in the world. Unlike here, the existing projects of secure and safe nuclear energy are being launched, but with the participation of Russia. Мы стараемся работать с Индией в тех сферах, которые дают нам значительный прирост знаний в новых областях, а это прежде всего авиационная, космическая индустрия. We are trying and promoting cooperation in the fields which contribute to the growth of knowledge in the latest technological areas, such as air and space industries. В частности, в авиационной отрасли мы сегодня не только обеспечиваем потребности Индии в создании и производстве на собственной территории боевой авиации, мы работаем над перспективным авиационным комплексом фронтовой авиации, который будет лучший многоцелевой боевой самолет в мире. For example, in the field of air industry, Russia is fulfilling the domestic demand of India for new sophisticated aircraft. For example, we provide technologies for the production of high-end combat aircraft and interceptors, as well as frontline combat aircraft, multi-purpose interceptors that are also supplied by Russia. Мы, так же как и Индия, стараемся покупать продукцию своего собственного производства. Мы говорим у себя в России: покупай российское, и с уважением относимся к лозунгу «покупай индийское». Of course, like here in India, we are proud to claim that we buy Russian products, and there is a motto back in Russia, like here in India, respectively, buy Russian or buy Indian. И именно поэтому мы видим перспективу для себя в создании совместных производств, в частности, совместного транспортного самолета, совместного магистрального пассажирского самолета,
рынок наших двух стран достаточен для того, чтобы сделать эти машины, эти крупные самолеты востребованными и рентабельными. We are interested in developing joint production, for example, joint Russian-India cargo plane for passenger line airplane, which will be highly sophisticated and be in high demand by both countries. Безусловно, у России значительные компетенции в области вертолетной техники. Если кто-то не знает, хотел бы вам рассказать о том, что великий конструктор вертолетов в США Сикорский – это иммигрант из России, это наш человек, это наша часть нашего интеллектуального наследия. И сегодня мы предлагаем для Индии наши новые вертолеты КАМов-226, которые на испытаниях показали уникальные, несравнимые с иными показателями индикаторы набора высоты, что, безусловно, интересно для такой страны, как Индия, обладающая сложным рельефом и горной местностью. Another area where we have a potential for cooperation is the helicopter industry and respective Russian technology. For those of you who do not know, the general constructor of U.S. helicopter, Sikorsky, is of Russian origin, and his is representative of our intellectual heritage. And recently there was a project to supply to India a new unique helicopter, KA-KAMF 226, which possesses unique characteristics of altitude ascent velocity, a feature which is quite interesting and will be reclaimed in India because of the ring terrain in that country. So the helicopter could be very useful for local transportation here. Ну и, наконец, два слова о перспективах нашего сотрудничества в космической области. And finally, let me say a few words about the prospects of our cooperation in the space area. Мы считаем ее чрезвычайно перспективной для нас, для наших двух стран. Again, this area is a very promising field of cooperation for the two countries. Россия обладает уникальными системами выведения полезных нагрузок в околоземное пространство. Мы доминируем в этом сегменте космических услуг, но мы были бы заинтересованы в новом сегменте этих услуг, прежде всего в условиях расширения потребления таких услуг, как системы навигации, системы контроля за передвижением товаров, транспорта. Я имею в виду здесь прежде всего нашу систему, развернутую космическую группировку ГЛОНАСС, и мы предлагаем нашим индийским коллегам не просто пользоваться сервисом ГЛОНАССа, но участвовать в ее совершенствовании, в совместных работах, фактически рассматривать ее как общее дело. Думаю, что это должно заинтересовать наших индийских друзей. Let us take such an area of the airspace technologies as the space launch vehicles, where Russia possesses again an advantage over other producers. We dominate in the higher payload launch capacity from our launch vehicles. And this is not only the one area of Russian space services we can provide. Besides such areas as systems of navigation, system of cargo and transportation tracking on the basis of Russian GLONASS orbital constellation. And we call on our Indian partners not only be the users of GLONASS system, but also participate perhaps in upgrading and further development of this satellite system. Ну и самое главное, мы считаем, что надо расширить контакты людей, и студентов, и бизнесменов,
запустить огромный потенциал сотрудничества бизнеса с бизнесом в проектах самых разных, от малых до средних и крупных. И в этой связи мы выступаем за облегчение таких контактов и снятие излишних визовых ограничений. And more importantly, we also support the projects of expanding and facilitating the contacts among students and businesses and the potential promotion of more safe and favorable environment for business-to-business contacts, not only among small and medium-sized, but also big businesses. We need in this area to facilitate our formality